Hi, welcome back to Rama Reddy Maths Academy. Okay, ఇప్పటి వరకు మనం డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ విత్ ఫస్ట్ ఆర్డర్ చూసాము. ఏం చూసాము? డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్లో ఫస్ట్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఏంటి? హయ్యర్ ఆర్డర్ ఆర్డినరీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్. హయ్యర్ ఆర్డర్ ఆర్డినరీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్. దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గైస్. ఎందుకంటారా, ఇది మనకి చాలా అప్లికేషన్స్లో యూస్ చేస్తాము. ఇందులో సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్స్, కంట్రోల్ సిస్టమ్స్, వీటి అప్లికేషన్స్ని దీనికి ఫర్దర్గా వీఆర్ గోయింగ్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ద లాప్లాస్. ఇలా ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడానికి ఇది లెంతీ అయితే లాప్లాస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు 4 year, దెన్ లాప్లాస్. ఓకే, ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చూసాము? నార్మల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్లో ఎగ్జాక్ట్, లీనియర్, బెర్నౌలీ, హోమోజీనియస్, నాన్ హోమోజీనియస్ అండ్ సాల్యుబుల్ ఫర్ y, సాల్యుబుల్ ఫర్ x అండ్ p క్లెరాక్స్. ఇక్కడ ఏంటి? హయ్యర్ ఆర్డర్ ఆర్డినరీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఈస్ ద హయ్యర్ ఆర్డర్? ఇన్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ లైక్ దిస్, d to the power of or d square y by dx square plus dy by dx plus 2y is equal to something sin x. The given function like this, given equation like this. This is what? This is the second order first degree differential equation. Okay, for example, the order, this is higher order. Why? Because the differential order ante em cheppanu. See, this is the first derivative 1. Order is 1. Ikkada enti? ఎన్నిసార్లు డిఫరెన్షియేట్ చేస్తున్నాను? 2. The order is 2 and degree is 1. Here the order is 1, degree is also 1. But we need to consider the highest derivative అంటే order 2 degree 1. This is a higher order. ఇలా ఆర్డర్ చూస్తాము. ఇందులో మనం ఈ చాప్టర్స్లో హయ్యర్ ఆర్డర్ జనరల్ ఫామ్ ఎలా ఉంటుందంటే, that is in the form of d to the power of ny by dx power n plus p1 d power n minus 1y by dx power n minus 1 so on pn of y equal to q of x. In our first chapter, we already know the first order linear differential equation is of the form dy by dx plus p of x into y is equal to q of x. Why? Because this is only the first order and first degree. Here it is what? Nth order. Okay, this is the difference. Okay, is it clear? ఇచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్ ఈ ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు నేను దీన్ని ఇంకెలా రాయొచ్చు? హియర్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్ d by dx, d by dx, which is nothing but the differential operator. ఓకే, ఆర్ డెరివేటివ్ ఆపరేటర్ అంటామండి దీన్ని. సపోజ్ నేను డీతో డినోట్ చేస్తే దిస్ విల్ బికమ్ టు వాట్ గైస్? చూడండి, అప్పుడు నాకు ఇదేమవుతుంది? డి అవుతుంది, రైట్? ఇన్ ఆల్ ద టర్మ్స్ హియర్ ఆల్సో దిస్ ఇస్ బికమ్ టు వాట్? డి టు ది పవర్ ఆఫ్ n minus 1. This is become to what? d to the power of n minus 2. ఓకే, అలా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే అప్పుడు ఈ టర్మ్ ఏమవుతుంది? ఇది దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ d పవర్ n. ఓకే గైస్, d బై dx ఇస్ డిఫరెన్షియల్ ఆపరేటర్ d అనుకుంటే, మరి d టు ది పవర్ ఆఫ్ n బై dx పవర్ n అంటే ఎలా రాస్తాము? d టు ది పవర్ ఆఫ్ n. కమ్ ఆన్, పుట్ ఇట్. దిస్ విల్ బికమ్ టు వాట్? d పవర్ n y అవుతుంది. p1 as it is because this is the function in terms of x. ఇక్కడ ఏంటి? d to the power of n minus 1 into what? y. p2 d to the power of n minus 2 into y so on pn of y is equal to what? q of x. Okay ma? In all these terms, what is the common term? Y. Shall I take y, take it out? Then what is the remaining? d to the power of n plus p1 d to the power of n minus 1 plus p2 d to the power of n minus 2 so on pn. What is the y? E. See, in this higher order differential equations, this is the reducible form. This is which is called it as f d of y is equal to q of x అని రాస్తాము. If suppose in this higher order differential equation, how to find the solution? The solution is nothing but yc and yp. The solution of 1 is nothing but
yc plus yp. First we'll discuss briefly what is the complementary function, how to find the complementary function. Yc indicates the complementary function, yp indicates the particular integral. When we are getting the particular integral and when we are getting the complementary function, we have some special rules. See all of you. First we'll discuss yc today. ఓకే, ఇప్పుడు ఇచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్ ఏ ఫామ్లో ఉంది? fd ఆఫ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ f ఆఫ్ d ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇఫ్ యూ ఈక్వేట్ దిస్ టర్మ్ fd ఆఫ్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 and d is replaced with m, that equation called it as auxiliary equation. F of m is equal to 0. That is the auxiliary equation. F of m is equal to 0. Depends upon this m values, we are construct our complementary function. అంటే ఏంటంటే ఇచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్ని సాల్వ్ చేస్తే నాకు ఎలా రావాలి? రూట్స్ వస్తాయి. ఆ రూట్స్ నేచర్ని బట్టి నౌ ఐ విల్ గోయింగ్ టు రైట్ ద కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏమన్నాను? జనరల్ ఫామ్ ఎఫ్ డి ఆఫ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఎలా ఉండాలి? f d of y is equal to 0. అప్పుడు dని m రీప్లేస్ చేస్తే f of m is equal to 0. For suppose the roots like this, after solving this equation, auxiliary equation, now at the roots is our first case one is real and different. The roots are real and different. Then what is the solution? What is the solution? We have, అంటే ఏంటి? సపోజ్ నాకు రెండు రూట్స్ వచ్చాయండి, m1 కామా m2 or m1 కామా m2 కామా m3. In this case the principle is, సపోజ్ నాకు 2, 3 అనే రూట్స్ వచ్చాయి అనుకోండి, అంటే డిఫరెంట్ రూట్స్ వచ్చాయి. అప్పుడు కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఏమవుతుంది? c1 e to the power of m1x plus c2 e to the power of m2x. ఓకే, సపోజ్ 3 రూట్స్ m1, m2, m3 ఆర్ డిఫరెంట్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? డిఫరెంట్. నౌ ఐ గాట్ 3 డిఫరెంట్ రూట్స్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? c1 e to the power of m1x, c2 e to the power of m2x plus c3 e power m3x. Okay, and the second one is the real and equal. If suppose after solving the equation the roots are real and equal. Real and equal అంటే ఎలా రావచ్చండి? 2, 2, 2 రిపీటెడ్, 3, 3, 3, 4, 4, 4. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే నాకు 2, 2, 2 వచ్చింది అనుకోండి, ఫర్ 2 టైమ్స్ వచ్చింది, లేదా 3, 3 అనే రూటు 2 టైమ్స్ వచ్చింది అంటే ఒకటే కదా. అంటే m1, m2 బోత్ ఆర్ సేమ్, బోత్ ఆర్. ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ దిస్ ఇస్ m1 అండ్ దిస్ ఇస్ m2 అంటే రూట్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ m, రెండిటి వాల్యూ 3a. కానీ ఏంటి? m1, m2 రెండు రూట్స్ సేమ్ వచ్చినప్పుడు యూ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ 1m అండ్ ద కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఈజ్ yc ఈజ్ ఈక్వల్ టు c1 ప్లస్ c2x ఇంటూ e టు ది పవర్ ఆఫ్ mx. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇప్పుడు నాకు 3, 3 అనేవి ఇలా వచ్చింది. సపోజ్ నెక్స్ట్ కేసులో 4, 4, 4 3 టైమ్స్ వచ్చింది అంటే m ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమనుకోవాలి నేను? m1, m2 అండ్ m3. 3 రూట్స్ ఆర్ ఈక్వల్, దట్ ఈస్ 1 నెంబర్. 3 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది కానీ ఒకటే వాల్యూ 4 అంటే నేను ycని ఏమని రాయొచ్చు? ఇక్కడ 2 టైమ్స్ రిపీట్ అయితే c1, c2x, 3 టైమ్స్ అయితే ఏమవుతుంది? c1, c2x, నెక్స్ట్ ఇంకొక x యాడ్ అవుతుంది c2x స్క్వేర్, c1, c2x, c3x స్క్వేర్ ఇంటూ
e to the power of mx. Is it clear? Under c1, c2x, c3x square into e power m is nothing but 4. Here m is nothing but 3. Is it clear? And the next one is, third one is imaginary roots. What is that? Imaginary and different. Imaginary and different. Imaginary and entity, we have real and imaginary parts, just like this. Alpha plus r minus I beta formula unte. Mari enti the principle? Alpha plus r minus I beta, which is nothing but what? E to the power of yc is equal to e to the power of alpha x into c1 cos beta x plus c2 sin beta x. ఏమంటున్నాను? ఇచ్చినటువంటి వాల్యూస్ ఆల్ఫా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఐ బీటా ఫామ్లో ఉంటే ఈ పవర్ ఆల్ఫా ఎక్స్ ఇంటూ c1 cos బీటా అండ్ c2 sin బీటా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఫోర్త్ వన్. సపోజ్ రియల్ అండ్ ఇమాజినరీ అండ్ డిఫరెంట్ అంటున్నాను. మరి ఇమాజినరీ అండ్ రిపీటెడ్ రూట్స్, ఇన్ దిస్ కేస్ imaginary and repeated. Imaginary and repeated or ante enti? Fourth one, imaginary and equal. Imaginary just like this. దీనిలానే రాయాలి కానీ ఈక్వల్ 2 times ఈక్వేట్ అవుతున్నాయి అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్ఫా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఐ బీటా, ఆల్ఫా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఐ బీటా 2 times రిపీట్ అయిందండి. ఇదే ప్రిన్సిపల్. ఇదేమవుతుంది? ఈ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ఎక్స్ ఇంటూ 2 times రిపీటెడ్ ఆల్ఫా బీటా. ఫర్ దట్ ఐ నీడ్ టు రైట్ c1 ప్లస్ c2 ఎక్స్ ఇంటూ హియర్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ c cos beta x plus c2 plus c3x into sin beta x. This is the principle. C1 C2. Yes, C3 C4 mama. ఇది C3 C4. ఎందుకని? యాక్చువల్లీ ఇందులో మనకి 2 వస్తాయి, ఇందులో 2 వస్తాయి ఇన్ జనరల్ టర్మ్స్. ఓకే, మీకు ఇది ప్రాబ్లం చెప్తున్నప్పుడు చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. ఫస్ట్ రూట్స్ ఈక్వల్ ఉంటే ఏంటిది? c1 e పవర్ m1x, c2 e పవర్ m2x. ఒకవేళ అలా n నెంబర్ ఆఫ్ ఉంటే డిఫరెంట్, యూ కెన్ రైట్ అప్ టు n నెంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్. ఇఫ్ 3 రూట్స్ అనుకోండి, c1 c2 c3 ఇలా రాయాలి. ఇఫ్ 2 roots are equal, then what is the complementary function? c1 plus c2x into e power mx. If 3 roots are equal, c1 c2x c3 x square. If 4 అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది? c4 x cube, that is increase, but final గా e power mx. Next, if roots are conjugate or imaginary values, and e power alpha x into c1 cos beta x plus c2 sin beta x. Okay, ఒకవేళ ఇవే రూట్స్ 2 times రిపీట్ అవుతున్నాయండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ పవర్ ఆల్ఫా ఎక్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ c1 ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ఇది ఒకటి వేరియేట్ అవుతుంది. c1 ప్లస్లో c1 c2x c3 c4x. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ప్రిన్సిపల్స్. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. చూడండి, ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తే ఎలా అప్లై చేయాలి? కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఒకటే చెప్తున్నాను, ఎందుకంటే after complementary function we are going to discuss the particular integral. Suppose complementary function ఇస్తున్నాడు అని అంటే there is no RHS part, q of x అనేది ఉండదు. అది ఎలా అంటే, suppose solve d square y by dx square minus 8 into dy by dx plus 15y plus 15y is equal to 0. See all of you. First of all, what is the given differential equation? What is the given differential equation? ఇచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్ని మనం ఏమని రాయొచ్చు చెప్పండి? ఇచ్చినటువంటి ఈక్వేషన్ని ఎలా రాయొచ్చు? d square by dx square, which indicates capital D square.
The given equation is of the form d square y. ఎందుకని దీన్ని d అని రాస్తాను, దీన్ని ఏమని రాస్తాను d, దీన్ని d స్క్వేర్ అంటాను, ఇది d అవుతుంది. 8dy plus 15y is equal to 0. From that I need to take y common. Okay, y common తీస్తే ఏముంది, d square minus 8d plus 15 అని రాశాను. You can consider this is one. Equation 1 is of the form. What is the form, guys? Is of the form f d of y is equal to 0. F d of y is equal to 0. Therefore, auxiliary equation is what? F of m is equal to 0. In the place of d, you can put m. That is our auxiliary equation. ఇప్పుడు ఇదండి యాక్చువల్ f of d అంటే ఏంటిది ఇక్కడ మనకి d స్క్వేర్ మైనస్ 8d ప్లస్ 15. కానీ ఇప్పుడు మనం ఏం రాయాలి, f of m ఈక్వల్ టు 0. వాట్ ఈస్ f of m? m స్క్వేర్ మైనస్ 8m plus 15. If you consider auxiliary equation is what? Our auxiliary equation f of m is equal to 0, equate to 0, will get the roots. Listen carefully. ఇచ్చినటువంటి equation equal to 0 ఉంటే only ఈ part ఉన్నప్పుడు will get the complementary function only. ఈ partలో మీకు function ఉన్నప్పుడు will get the particular integral. అవి నేను నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో చెప్తాను. ఫస్ట్ ఇది మీకు ఒక్కటే ఇచ్చాడు ఇక్కడ y c కనుక్కోమంటున్నాడు, ఎందుకని ఇక్కడ మనకి ఎలాంటి ఫంక్షన్ లేదు, దట్ విల్ 0. ఫస్ట్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేయండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, మల్టిప్లై చేస్తే 15m² యాడ్ చేస్తే మైనస్ 8m అంటే ఏమొస్తుంది నాకు 5 3s రైట్, 5m మైనస్ 3m plus 15. చూడండి అమ్మా, multiply these two, you'll get plus 15m² and add these two, you'll get minus 8m. Take m common, what is remaining? m minus 5, and minus 3 common, m minus 5. Okay, is it clear? Yes. What are the factors here? m minus 3 and m minus 5. Then equate these two terms will become to 0. m minus 3 equal to 0 and m minus 5 is equal to 0. Then what are the m values here? m is equal to 3 and 5. What are the roots? 3 and 5 are what? The roots 3 and 5 are real and different. అంతే కదండి, రియల్ నెంబర్స్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్, నాట్ ఈక్వల్, రియల్ అండ్ డిఫరెంట్. టూ రూట్స్ ఆర్ రియల్ అండ్ డిఫరెంట్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్? c1 e to the power of m1x plus c2 e to the power of m2x. Is it clear? ఇదే ప్రిన్సిపల్ కదా. మరి m1 అంటే ఏదైనా, ఐదర్ యూ కెన్ కన్సిడర్ 5 or 3, యూ విష్. నౌ ఐ నీడ్ టు కన్సిడర్ m1 ఈజ్ 3. అప్పుడు అదేమవుతుంది? దేర్ఫోర్ ద సొల్యూషన్ కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఈజ్ c1 e పవర్ m1 ఈజ్ నథింగ్ బట్ 3x c2 e to the power of 5x. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? అర్థమైంది అనుకుంటాను. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. First of all, you need to remember all these principles. Roots equal ఉంటేంటి, different ఉంటేంటి, complex values ఉంటేంటి, complex repeated అయితే ఏంటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు చూడండి, solve d square y by dx square minus a square y is equal to 0. చూడండి, నేను ఈ ఈక్వేషన్ని జనరల్గా రాస్తున్నాను. ఎలా రాయొచ్చు? d square y minus a square y is equal to 0. From this take y common, then see d square. From this, what is our auxiliary equation? I don't want to write all those. Auxiliary equation is f of m is equal to 0. In the place of d, you need to put m square minus a square is equal to 0. Then m square is equal to a square, right? Then what is our m square value here?
sorry, what is our m value here? Plus or minus a, right? m is plus or minus a. అంటే m is equal to మనకి ఏమొచ్చింది? minus a plus a. Both are not equal. Both are different and real. There is no I part. I ఉంటే imaginary అని రాయొచ్చు. అంటే ఏంటిది? yc is equal to ఏమవుతుంది నాకు yc? yc c1 e to the power of m1 x c2 e to the power of m2x. Is it clear? అర్థమైంది అనుకుంటా. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, జస్ట్ లైక్ అవర్ ఇమాజినరీ ఇస్తే ఎలా చేయాలో చూద్దాం. చూడండి అమ్మా, ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ? d square y by dx square solve d square y by dx square plus dy by dx plus y is equal to 0. First రాయండి what is the given equation and what is f of d. అంటే ఏమని రాస్తాను? d square y plus dy plus y is equal to 0 కదండి. అంటే f of d ని ఎలా రాయొచ్చు? d square plus d plus 1 into y equal to 0. Is it possible to get direct factors here? Then what is our auxiliary equation here? In the place of d put m square plus m plus 1 is equal to 0. అవునండి. ఇప్పుడు నేను ఫ్యాక్టర్స్ నార్మల్ వేలో సాల్వ్ చేయొచ్చా? నో. బట్ వీ నో దాట్ మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 4ac by 2a. What is our b here? 1 plus r minus under root of b square 1 square 4ac by 2a. This is also 1. అంటే ఏమొస్తుంది? minus 1 plus r minus under root of 1 minus 4 will get minus 3 by 2. బట్ మనకు ఒకటి తెలుసండి, మరి మీకు గుర్తుందో లేదో, కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద రూట్ ఇంటూ అవుట్ సైడ్, రూట్లో నుంచి నేను స్క్వేర్ రూట్లో నుంచి నెగిటివ్ బయటకు తీసుకొస్తే దట్ విల్ బికమ్ టు ఐ, రైట్? దట్ విల్ బికాస్ what? I is equal to root minus 1. Okay, now this will become to minus 1 plus r minus I root 3 by 2. How many roots we got it here? 2 roots. One is 1. ఒక రూట్ ఏంటి చెప్పండి అందులో? 2 roots వచ్చిందండి. లాస్ట్ ప్రాబ్లం లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. minus 1 plus I root 3 by 2, 1 root, and another one is minus 1 plus I root 3 by 2. Okay, I root 3 by 2. దీన్ని నేను ఇంకెలా రాయొచ్చు? minus 1 by 2 plus I root 3 by 2 minus 1 by 2. Sorry, one is plus, then another one is minus, right? Minus I root 3 by 2. ఆర్ ఎల్స్ మీరు దీన్ని ఇలా, ఇది ఎలా ఉంది? ఆల్ఫా ప్లస్ ఐ బీటా, ఆల్ఫా మైనస్ ఐ బీటా, ఆర్ ఎల్స్ ఆల్ఫా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ బీటా. ఎలా రాసుకోవచ్చు మీరు దీన్ని? ఇంకా minus 1 by 2 plus or minus, నేను ఒకటే ప్లేస్లో రాస్తున్నాను, I root 3 by 2. ఓకే, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ I root 3 by 2. ఇది ఎలా ఉంది? ఆల్ఫా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ I beta. Then what is the complementary function? E to the power of alpha x c1 cos beta x plus c2 sin beta x. చూడండి అమ్మా, ఆల్ఫా అంటే ఏంటి? minus 1 by 2. Put it here. Then our complementary function minus 1 by 2 x means minus x by 2 c1 cos beta. What is our beta? Root 3 by 2. No need to write I. Root 3 by 2x plus c2 sin root 3 by 2x. Is it clear? ఈ ప్రాబ్లం అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. చూడండి, రూట్స్ రియల్ ఉంటే ఏంటి, రూట్స్ డిఫరెంట్ ఉంటే ఏంటి, రూట్స్ కాంప్లెక్స్ అయితే ఏంటి, ఇఫ్ కాంప్లెక్స్ బోత్ రిపీటెడ్ అయితే ఏంటో చూసాము. నెక్స్ట్ క్లాస్లో పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ అంటే ఏంటి, వాటిని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, అందులో ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉంటాయో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇంకొకటి, ఫస్ట్ క్లాస్ నుండి లాస్ట్ క్లాస్ వరకు పర్ఫెక్ట్గా విన్న వాళ్ళకి మాత్రమే డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ హయ్యర్ ఆర్డర్ సాల్వ్ చేయగలుగుతారు. ఓకే, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.